Here we go. আসসালামু আলাইকুম যে যেখানে আছেন আমি সবাইকে আজকের লাইভের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি লাইভটা ইংলিশে হবে so that I have to start in English right now. Okay, so we're going to talk about today that is the Trump's rally, the empty Trump's rally, Tesla rally, H1B process and the asylum reshuffling by the President of the United States of America. I have my friend Edward as usual, so this is our best place to talk about that because inside this is a non-political premises inside our hospital. This is the so garage, let me hang on a second. Okay, tell me that. What is that? This is the garage of transparency, the garage of truth. Garage of truths. Okay, so I'm going to ask him that yesterday President Trump held a rally which was almost fell empty. What is your take on from that rally? Well, the rally was basically not as packed like it usually was, but that's not the point. The point is basically the people that should have been there, their spirit was there, but their physical body wasn't present. You have the flames of freedom there, okay? We have big-time opposition. Democrats are basically buying seats so other people can't show up. We have guardrails, but that doesn't matter because even if you have one flame of freedom, you can ignite a fire, a forest, a flame. Okay. Thank you so much for your, to be honest, illogical logic, because it is illogical logic that people didn't turn up to the rally, but yet he is claiming that he was successful. So Absolutely. That's why I said there is illogical logic. Okay. Now, does it mean that the time of President Donald Trump is coming to an end? No, it doesn't. What does tell you that? Because why is all the living presidents against him? Is they're not supporting him right now to his second term? You know, the Barack Obama, President George W. Bush, all other presidents, and even the generals, they're opposing his re-election for this 2020. Tell me about that. What is your take on? Well, darkness hates light. And so wherever there's truth, there's an opposition to truth, right? And the world, as we know, is run by Shaitan, the devil himself. Shaitan? What do you mean by that? The devil himself. Devil. And their representatives. So we have to know that there's going to be strong opposition to basically freedom. This whole world wants to enslave you through microchipping, through false information, through suppressive, school system. They don't want the truth to come out because people are controlled by fear-based, trauma-based education, and just lack of truth, basically. Lack of truth. Okay. Tell me about that. President Trump recently he reshuffled the asylum process. So right now, আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন, যারা আমেরিকাতে asylum seek করার জন্য আসতে চান, তাদের জন্য ব্যাড নিউজ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলি, সেটা হলো যে আগে আমেরিকাতে আসার পরে আপনি asylum claim করতে পারতেন। এখন প্রসেসটা হলো আপনি যে দেশ আপনি ঘুরে আসবেন সেই দেশে যদি আপনি asylum seek না করেন এবং আমেরিকাতে asylum seek করেন, then what's going to happen? They will reject your asylum process. Okay, basically he reshuffling. He said that if anyone come to the United States through other countries, they have to claim their asylum in that countries, right. Not in United States. What is your take? I mean, he reshuffled the asylum process totally. Do you think is inhuman this reshuffling of this asylum process? No, it's just basically it's an administrative thing just to relieve the pressure from the economic system. Basically, we have an alleged epidemic here, and that if everything falls on our shores, then we have a bigger economic burden. So it's better if somebody else. It's kind of like recontracting, like subcontracting everything out. There's nothing bad about it. It's just whether you apply for it here or over there, they're still applying for it. No, because if you apply in Mexico, for example, so you have to stay in Mexico. You cannot come to the United States. So the people want to have a better life, and that's why they want to come to the United States, right? So you basically reshuffling means you stopping them over there to stay. You're not encouraging to come here because you know that the American Constitution, the policy of based on human rights at the same time. So they just always encourage people to come here who are oppressed or unprotected. Giving protection to those oppressed people is a very core value of the American system. Right. It's a take on. Well, look, if there's really some kind of systematic abuse in their other countries, but a lot of times it's just basically they just want more votes, basically. The Democrats? Yeah, the Democrats just want more votes, basically. Okay.
That's why I said that they're bringing an asylum seeker. That's right. Yeah. But usually, but if you have, for example, a highly skilled worker like an engineer, a doctor, or something like that wants asylum here, H1B visas, like we were going to talk about. That's a good thing. But the most important thing is to give money to, like for example, Mexico. Let them straighten out their own problems so the people can stay in their own country. Okay, that's fine. Okay, so moving on to my next point. H1B visa, right? Let me tell you why. দর্শক আপনাকে বলি what is a H1B visa? H1B visa যারা highly migrant skills worker or যারা educated, when they come to the United States, they particularly when they finish their education in the United States, then the many companies, right? They can hire them. Right. Yeah, this is called H1B visa. You know that. Yeah, he actually basically stopped for a while right now. What is your take on? What are you going to tell about that? Well, because it's contributing the American economy at the same time. Well, this is a good thing that it's being stopped because it's being abused. It was originally started in 1990 under President Bush to bring highly specialized skills. But there's a loophole basically saying that if you pay them at least $60,000, these are usually IT jobs. If you pay them $60,000, that's a loophole that they don't have to basically abide by the certain rules. And so. But $60,000 is really no money at all in the IT industry. It's a very low amount of money. Low. And so, Google, IT, Facebook. All of the tech companies, Silicon Valley, are underpaying everybody, the foreign workers. They're underpaying them. Immigrants. The immigrants, which is abusive to them. And also, they're getting rid of highly skilled American workers. So it's abusive in both sides, basically. So you think that he just stopped it for a while because to protect American high-skilled workers? To protect America. The way it should work is basically you take from your own well, basically. If you have skilled workers in America, you use it from that pool. And if that's tapped out, then you should go abroad and see if you could find out. So, but how... You know, the hundreds of thousands of high-skilled workers, so posts, like in IT, will be emptied because no one there is not enough people who can actually fill these positions. No, if that's true, then I agree. Do you think that it could hamper American, growth, or I'm like? No, I think. I think if the system is not abused, but right now it's gone to such an extreme that it basically is being abused and it's not being abide by, that American people workers are being hurt financially. And so, we need to basically protect American jobs and American labor. Fast pace. Yeah. That's why you say that you support this. I support that. You support President's policy. Okay. So thank you so much, Edward. Okay, nice to have you always. Okay. And just remember, the prostitutes are on. You can decide about that. Okay, thank you so much. Okay, guys, আপনারা যারা দেখছিলেন এখন তো আমি আসলে আজকে তার সাথে তিনটা বিষয় আমার বন্ধুর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম. He's a Republican at the same time, that he's an American too. So the reason why I talked about I gotta go to work. those. Okay, so see you later. আমি কথা বলছিলাম তার বিষয়ে তার সাথে বেসিক্যালি আপনারা জানেন যে এখন সবচেয়ে বড় খারাপ জিনিস যারা অ্যাসাইলাম সিক করতে চান, যারা বাংলাদেশে, যারা ব্রাজিল হয়ে মেক্সিকো হয়ে এদেশে আসেন, তাদের জন্য খারাপ খবরটা কি আমি আপনাদেরকে বলি. খারাপ খবরটা হলো, এখন আপনি যদি আমেরিকাতে আসেন, যে দেশ করে আপনি আসবেন, আপনাকে প্রথমে যে দেশ থাকবে সেই দেশে আপনাকে যদি আপনি অ্যাসাইলাম সিক না করেন, তারা ধরে নেবে আপনি অ্যাসাইলাম সিক করার জন্য আমেরিকাতে আসেননি, আপনি আমেরিকাতে আসার জন্য এবং এই অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার জন্য আমেরিকাতে আসতেছেন. যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আনপ্রোটেক্টেড, আপনি অপ্রেসড বা আপনাকে বলি আমরা নির্যাতিত, তাহলে যে দেশে আপনি আগে আসছেন সেই দেশে আপনার অ্যাসাইলাম সিক করার প্রয়োজন ছিল. এইটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ. যারা অ্যাসাইলাম সিক করবেন, এবার আসতে চান, ঘুরে অ্যাসাইলাম সিক করেন, ব্যাড নিউজ ফর আপনার যারা আসতে চান তাদের জন্য. আর সেকেন্ড থিং হলো, হাই স্কিল মাইগ্রেন্ট নামে একটা প্রোগ্রাম ছিল H1B ভিসা, যেটা থেকে পার্টিকুলারলি ভারত এবং চায়না হচ্ছে সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়াল এই বিষয়টা. এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটা বন্ধ করে দিচ্ছেন কিছুদিনের জন্য. কিছুদিন হলে এটা আনলিমিটেড হবে, কেননা যখন আমেরিকান স্বার্থ এটা চ্যালেঞ্জ করার মতো কোর্টে আর কেউ থাকে না. আমরা সেটা দেখেছি কিছুদিন আগে যিনি ইমিগ্রান্ট ভিসা নন ইমিগ্রান্ট ভিসা বন্ধ করেছেন. দেয়ার আর সাম এক্সেপশনস. তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলি, যারা অ্যাসাইলাম সিক করতে চান, আমেরিকাতে বর্ডার হয়ে আসতে চান, ভেবে চিন্তে আসবেন. কারণ কি, এখন এই প্রসেসটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবং এটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবেন আপনারা. আপনাদের অ্যাসাইলাম গ্রান্ট হবেন ডাইরেক্টলি, ডিউ টু বি রিজেক্টেড. আর
H1B ভিসা, যারা হাই স্কিল মাইগ্রেন্ট প্রোগ্রাম, যারা আমেরিকাতে আসার পরে যেমন এখানে একটা গ্রাজুয়েশন করেছেন বা মাস্টার্স করেছেন, এই প্রক্রিয়াতে যারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সো দিস আর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই যে র্যালিটা, আমি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বললাম। তবে সবচেয়ে বেশি যে আপনারা যারা দেখছেন মধ্যপ্রাচ্য বা বাংলাদেশ থেকে, তাদের জন্য সবচেয়ে বড় যে খারাপ খবরটা হলো অ্যাসাইলামটা অলমোস্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় এই প্রসেসে। আপনি যদি লিগালি এসে করেন তাহলে আপনি করতে পারবেন। অনেক পরিবর্তন আসছে, এটা যারা লয়ার তারা ভালো করে বলতে পারবেন। তবে আমার কাছে এই 2-3টা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, এর জন্য আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমার বন্ধুর সাথে ইজ ভেরি নলেজেবল অ্যাট দ্য সেম টাইম, রিপাবলিকান, ইজ ইনভলভ ইন পলিটিক্স অ্যাট দ্য সেম টাইম। তো এটা তার মন্তব্যটা ওয়ান কাইন্ড অফ যারা প্রেসিডেন্টের মন্তব্য, কারণ প্রত্যেকটা জায়গাতে তারা সাপোর্ট করে থাকে তারা প্রেসিডেন্টের কর্মকাণ্ডকে। এই ছিল আমার কাছ থেকে আজকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই। আর রেমিনেন্স ফাইটার্স অফ বাংলাদেশ, প্রবাসীদের একমাত্র সংগঠন যেটা আপনাদের অধিকার নিয়ে কথা বলবে, অধিকারের জন্য ফাইট করবে। মেক শিওর ইউ স্টে টোন উইথ দিস অ্যান্ড বি কানেক্টেড উইথ দিস অর্গানাইজেশন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ অ্যান্ড হ্যাপি ফাদার্স ডে। যে বাবারা যারা যেখানে আছেন বাবারা, সব বাবাদেরকে বলছি হ্যাপি ফাদার্স ডে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।